निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन फोरम से खिताब किया और इस वक्त सवालों के जवाब दे रहे हैं। Your responsibilities leading the caretaker administration will be security for that election period. And I want to go back to something you mentioned in your remarks, the problem of the TTP, the so-called Pakistani Taliban. Many people believe that they are now being given a safe haven by the Taliban, by the Afghan Taliban in Afghanistan, which is facilitating cross-border terrorism into Pakistan. Pakistan historically, over the last 10, 15 years, has done a good job in terms of dealing with some of its terrorism threat. How do you see the TTP at this point? What are you doing with respect to the Taliban government in Kabul to try to address that threat, and what challenge do you think it poses for the ability to carry off these elections that are coming hopefully in January? I think so. The situation in the border region along with Afghanistan is not that simplistic as it would appear here in Washington. I used to hear for almost a decade a reverse of the allegation that TTA as a safe haven present in Pakistan. Right. And then when we got concluded with the presence of NATO and ISF and US forces, and we learned through lessons learned by the 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐢 report, hardly one thing which is mentioned in that report is Pakistan. There are plethora of areas and reasons which hints that how did this counterinsurgency or nation-building project or state-building project, whatever you call it, with the squandered opportunity of 2 decades and around $2 trillion was wasted. When we approach and try to appreciate that complex web, in our mind, we are quite clear that we are not dealing with the Westphalian idea of a central state which has all authority and which is extending its execution orders in nook and corner of all of the country. What we are dealing over there is multiple layer of influences of different entities which has masqueraded as a de facto government. So this is the situation which we are dealing over there. Mm-hmm. Sometimes we do see coordination and cooperation, and we do see sort of a mutual interest and convergence of interest, like dealing with ISIS-K. It is in the interest of the de facto Afghan government also that such entities who are violent, who challenge their own rationale even of taking over a forceful government, but still which can claim that they can monopolize the violence in the given territory. If that is, the idea is basically challenged by any group, it doesn't look good on their part. So there is, in some areas, convergence of interest that those groups should be curtailed, controlled, managed as far as their violent capacity is concerned. At times, we do feel that there are deficiency and capacity issues seriously. Probably there would be intent to maintain and manage such groups like TTP or others, but they are not fully equipped to do the job. We have seen that such non-state actors were not managed fully in terms of curtailing their violent capability with the $2 trillion and the biggest military might documented in mankind's history with the presence of 20 years. If that could not be attained by militaries from Australia to US, from US to UK, from UK to you just name it, how could, on a realistic account, that it should be expected of an insurgent group which was fighting all these forces for the last 20 years, and they've been just morphed into a role
where they have to take up the governance role. So an insurgent group who only knows fight or how to fight has all of a sudden have to manage that violence, collect taxes, deliver on education account, health services. It's a bit ambitious. And in that ambition, I feel, because we have direct implications, my soldiers are being killed on daily basis. Civilian populace is being targeted on daily basis, particularly in the निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस फोरम से खिताब किया है। उनसे मुख्तलिफ मामलात पर सवाल किए जा रहे हैं। ये सेशन जारी है, इसके बारे में आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं। अभी मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज लंदन पहुंच गई हैं। इसराइल का कहना है कि मरीम नवाज कल पार्टी के अहम इजलास में शिरकत करेंगी। लंदन में उनका क़याम एक हफ्ते तक हो सकता है। शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर आज रात लंदन पहुँच रहे हैं। शहबाज शरीफ मंगल की सुबह लंदन से पाकिस्तान पहुँचे थे। लंदन में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की अहम मुलाकात भी होगी, जिसमें नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को वतन वापसी के हतमी प्रोग्राम के साथ इलेक्शन से मुतालिक भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, बाद में बात करेंगे, थोड़ी सी बात कर लें इंशाल्लाह। थैंक यू। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद वापस रवाना हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर चौधरी सादिक हुसैन, चौधरी शाफिया हुसैन भी मौजूद थे। सराय के मुताबिक मुलाकात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराने के ऐलान पर भी बात हुई। कौमी क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚 आफरीदी के वलीमे की तकरीब इस्लामाबाद में जारी है। कप्तान बाबर आजम भी तकरीब में पहुंच गए हैं। कौमी टीम के खिलाड़ियों के साथ साबिक क्रिकेटर्स भी इस तकरीब में शरीक हैं। मेहमानों में इमामुल हक, हारिस रऊफ, लाहौर कलंदर्स के आकिब जावेद, आतिफ राना और समीन राना भी शामिल हैं। शाहीन आफरीदी के ससुर शाहिद आफरीदी भी मौजूद हैं। जेवलिन थ्रो अरशद नदीम भी इस तकरीब में शरीक हैं। और शाहीन आफरीदी की शादी 29 सितंबर को साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की साहिबजादी अंशा आफरीदी से कराची में हुई थी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर जफरुल्लाह खान ने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने से पहले हिफाजती जमानत की दरख्वास्त देंगे। अदालत की मर्जी है जमानत दे या जेल भेजे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा नून लीग का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर मरीम नवाज से जेल में झाड़ू दिलवाई गई, मगर हम नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ भी जेल में ऐसा ही सलूक हो। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई के तर्जुमान बराए कानूनी उमूर नईम हैदर पंजोथा का कहना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में मुश्किलात का सामना है, लेकिन वो घबराए नहीं। हमारा नुक्ता नज़र है वो ये है कि मियाँ साहब आने से पहले कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करेंगे और हमें उम्मीद है कि मिल जानी चाहिए, मिल जाए। अगर मिल जाती है तो आएंगे और जिस दिन की वो डेट देंगे तो वो कोर्ट में पेश होंगे। अच्छा, अगर कोर्ट उनको बेल कंफर्म करती है ठीक है, कंफर्म नहीं करती जेल में भेजती है, जो करती है वो कोर्ट करेगी। हमने ये तय किया है कि हमने एक दिन ज़ाय किए बगैर ये नहीं कहना कि जी मैं कल आऊँगा, मैं परसों आऊँगा, नहीं, हमने नहीं करना। खान साहब हिदायत देते थे, यहाँ तक हिदायत थे, अब हम तो गिला नहीं करते। मरियम बीबी हालांकि उसकी एजुकेशन के साथ जो अब खान साहब ने तो बड़े शोर मचाया हुआ है ना, उससे जेल में झाड़ू दिलवाता था इमरान खान। झाड़ू दिलवाता था। तो देखो मैं आज भी कहूँगा ठीक है कि इमरान खान के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। खान साहब के हवाले से ये कह रहे हैं कि वो बड़ा अंदर घबराए हुए हैं। किसी तरह से एक लम्हे के लिए उन्होंने ये मैसेज नहीं भिजवाया या हमें नहीं कहा कि आपकी तो मुलाकात भी हुई थी, पहली मेरी मुलाकात हुई थी। अब लास्ट जो वर्ड्स थे उन्होंने कहा जी नो डाउट इन कंडीशन में रखा हुआ है, लेकिन मेरे लिए ये 5 स्टार है। ये जुमले थे उनके, मैं मतलब उनके जुमले सेम आपके सामने बयान कर। अच्छा, कि मेरे लिए 5 स्टार है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जायजा लिया और फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। इब्तिदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी और उसके बाद 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे।
ابھی یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ سیاسی رہنماؤں اور اہم شخصیات کے خلاف نیب کیسز کھل گئے ہیں۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے احتساب عدالتوں میں گاڑیوں میں بھر کر ریکارڈ پہنچا دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز کیس بھجوا دیا گیا۔ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف پیراگون کیس بھیجا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما سبطین خان کے خلاف چنیوٹ مائنز اینڈ منرلز کیس بھیجا گیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم حسین، ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال، رؤف صدیقی اور سابق وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کے خلاف ریفرنس نیب کورٹ کو مل گئے۔ نیب تفتیشی افسران 2 گاڑیوں میں 80 سے زائد کرپشن ریفرنسز کا ریکارڈ لے کر احتساب عدالت اسلام آباد پہنچے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے رجسٹرار احتساب عدالت کو تفتیشی افسران کے ساتھ مل کر ریفرنسز کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کی ہدایت کی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف یونیورسل سروسز فنڈز کرپشن ریفرنس کا ریکارڈ احتساب عدالت 2 میں جمع کرایا گیا، جبکہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور پلانٹ ریفرنس، نوڈیرو پاور پلانٹ ریفرنس اور فرزانہ راجہ کے خلاف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 540 ملین روپے کی مبینہ خردبرد ریفرنس کا ریکارڈ احتساب عدالت 3 میں جمع کرایا گیا ہے۔ احتساب عدالت نے طلبی کا نوٹس جاری کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ فرزانہ راجہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دائرہ اختیار پر دلائل طلب کر لیے گئے ہیں۔ احتساب عدالت نے پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد اور دیگر افراد کے خلاف لوک ورثہ خردبرد ریفرنس میں ملزمان کو 4 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ جج محمد بشیر نے نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف اور سردار مظفر کے ساتھ نیب ریفرنسز کے حوالے سے قانونی پہلوؤں پر ابتدائی بحث بھی کی۔ دوران سماعت جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے، ابھی تو چند ریفرنسز آئے ہیں، جمعے تک دیگر ریفرنسز کا ریکارڈ آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ 26 نیب ریفرنسز کی جانچ پڑتال مکمل ہونے کے بعد ریکارڈ احتساب عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔ نیب کوڈ 1 میں 5 ریفرنسز، نیب کوڈ 2 میں 8، نیب کوڈ 3 میں 13 ریفرنسز کا ریکارڈ جمع کرایا گیا ہے۔ 54 نیب ریفرنسز کا ریکارڈ جمعے کو احتساب عدالت جمع کرایا جائے گا۔ عرفہ فیروز ذکی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چین کے صوبے ننشیا میں جنرل اسپتال کا دورہ کیا، مختلف شعبوں میں جدید مشینری اور آلات کا معائنہ کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ان دنوں دورہ چین پر ہیں۔ انہوں نے صوبہ ننشیا میں جنرل اسپتال کا دورہ کیا۔ ننشیا اسپتال کے حکام نے وزیر اعلیٰ کو دستیاب سہولیات اور طریقہ کار پر بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے مختلف شعبوں، جدید مشینری اور آلات کا معائنہ کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اسپتال کا مینجمنٹ سسٹم لائق تحسین اور قابل تقلید ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب کے اسپتالوں میں اسی طرز پر طبی سہولتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ننشیا حکومت کی مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ معروف عالم دین مفتی منیب الرحمان نے مطالبہ کیا ہے کہ آئین سے اقلیت کا لفظ نکال دیا جائے، کیونکہ ایسی فضا پیدا کر دی گئی ہے کہ اقلیت کا لفظ بولتے ہی ذہن میں غیر مسلم کا تصور آتا ہے، حالانکہ یہ ایک اضافی اصطلاح ہے۔ ملکی آئین و قانون میں ہر غیر مسلم شہری کو وہی حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو ہیں، سو ہم سب پاکستانی ہیں، مسلم پاکستانی اور غیر مسلم پاکستانی۔ مفتی منیب نے کہا کہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلانے سے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، جبکہ اقلیت سے محرومیت کا تاثر اجاگر ہوتا ہے۔ مفتی منیب نے مطالبہ بھی کیا کہ اقلیتی کمیشن کا نام تبدیل کر کے کمیشن برائے تحفظ حقوق غیر مسلم رکھ دیا جائے۔ کئی ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں، لیکن وہاں اقلیت کی اصطلاح استعمال نہیں کی جاتی۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے سعودی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وفد کے ہمراہ ہوئی۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی ملاقات میں ایئر چیف مارشل نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے مضبوط سفارتی، اقتصادی اور دفاعی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق سعودی وفد نے پاک فضائیہ کے نیشنل ISR اینڈ انٹیگریٹڈ ایئر آپریشن سینٹر کا دورہ کیا۔ اس سے پہلے ایئر ہیڈ کوارٹر آمد پر جنرل فیاض بن حمید الرویلی کی آمد پر پاک فضائیہ کے ایک چاق و چوبند دستے نے ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صحافیوں کے قتل کے مقدمات لڑنے سے متعلق اسلام آباد میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ ٹاسک فورس آن جرنلسٹ مرڈرز اور PFUJ نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ تقریب سے خطاب میں PFUJ کے صدر افضل بٹ نے کہا کہ MOU سائن ہونے کے بعد کسی صحافی کے قتل کے فوراً بعد کارروائی شروع ہوگی۔ سابق صدر PFUJ شہزادہ ذوالفقار نے کہا MOU کا مقصد ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ نیشنل پریس کلب کے صدر انور رضا نے کہا طاقتور حلقے صحافیوں کے کیسز میں اثر انداز ہوتے ہیں، اپنے ساتھیوں کا قتل رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔
5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कल किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह 𝐼𝐸𝐻 सुबह 11:15 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान करेंगे।